Terima kasih pada you. Tak tahu nama you apa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey. Pada petang ni kita akan sambung lecture yang seterusnya lah, lecture tentang gear. Okey. Pada petang ni saya cuba rakam. Minggu lepas cuba rakam tapi tak jadi. Minggu ni saya cuba rakam gunakan kamera dibantu oleh Rabiato dan kawan you tadi, tak tahu nama. Okey, so hopefully jadilah kali ni punya rakaman, dan insyaAllah kalau jadi rakaman ni saya akan upload dalam YouTube saya lah malam ni lah, kan, supaya boleh rujukan pada yang hadir dan yang tak hadir. Baik, pengumuman untuk pengumuman, okey, kita akan buat lab pada minggu hadapan, okey, hari Isnin dan hari Selasa. Kita dapati pada yang minggu lepas punya lab, saya dapati lab tu boleh buat dalam 2 jam sahaja. Nampak? 2 jam saja. So, saya nak grup yang week 5, week 4 dan week 5 tu datang. Okey, week 4 datang 2 jam pertama, week ke-5 tu datang pada 2 jam yang kedua. Faham tak ni? Mana kata kelas start pukul 1 tu, dia datang pukul 1. Sekali lagi grup yang minggu ke-5 pun datang pada pukul 3. Faham tak? Faham tak? Okey, sebab kita nak rapihkan secepat mungkin lah. Okey, sebab you nak cuti raya dan sebagainya lah, kan? Dan tapi saya reserve 1 minggu lepas raya kepada grup yang ahli kumpulannya tak cukup. Maksudnya ada saya dapat yang kelas hari ni pun ada yang bapak sakit, ada yang dia sendiri sakit dan sebagainya. Kalau waktu lab nanti you tak cukup ahli kumpulan, saya datang. Okey? Kalau you tak cukup ahli kumpulan, tak datang. Kalau saya waktu lab tu saya dapati tak cukup ahli kumpulan, saya suruh balik dulu. Minggu lepas raya baru buat nah. Okey? So, ingatlah grup yang dalam jadual nak buat minggu lepas, okey, boleh datang pada pukul 1 sampai pukul 3. Dan grup yang dalam jadual nak buat minggu ni, grup yang dalam jadual nak buat minggu depan boleh datang pukul 3 sampai 5. Begitu juga pukul 8 sampai 10, 10 sampai 12. Boleh faham ni? Nah. Okey, just kita follow jadual tu. Dan kalau ahli kumpulan yang tak cukup, balik dulu, kan? Kita akan buat lepas raya. Okey? Kita akan buat lepas raya sebab saya nak semua orang pegang Injil tu kan? Saya nak semua orang pegang Injil. Okey? So, datang on time lah. Kita buat 2 kali sesi sebab saya nampak you boleh siapkan dalam masa 2 jam sahaja. Okey? Nanti minggu-minggu lepas raya kita akan planning lain lah, buat tutorial dan sebagainya. Dan mungkin saya plan untuk satu lagi lab yang baru, tengok kata macam mana. Kan? Okey. So, pengumuman yang kedua adalah kelas minggu depan saya buat online kerana request saya percaya dah hari Khamis dah pekan nak raya. Dah balik raya semua, kan? Okey. So, saya akan buat kelas online. Sama ada saya buat kelas online ataupun saya bagi, sebab saya ada video kat YouTube. So, tak ada masalah, you boleh, saya bagi instruction apa yang you nak belajar. You boleh tengok video-video saya dalam YouTube tu. Faham ni? Ya. So minggu depan tak ada kelas atas request pada semua, dan saya faham semua pekan nak raya. Okey? Semua pekan nak balik raya lah. Holiday semua jaga main fortune. Macam Naim dia ada special ni. Naim lah Naim. Naim ada special. Dia tak main fortune, dia main lebih pada tu. Okey. Okey, baik. Okey, baik, kita okey. Kita continue pada seterusnya ni. Jadi pada minggu ni, memandangkan minggu hadapan saya tak buat kelas, jadi saya nak sebanyak mungkin habiskan slide kita. Dan saya akan kongsi finding yang baru lah tentang ni. Okey. Saya dah bagi assignment pada you, suruh you buat malam ni, malam esok boleh hantar. Ada yang bertanya tadi macam mana. Di dalam kelas ni saya tak dapat nak ceritakan detail kerana saya nak fokus pada slide seterusnya lah. Okey. Ada tadi yang wakil VP Yaman dengan ada
Datang. Yaman dengan seorang lagi tu pada Syria. Datang. Dan saya nak cakap Melayu ke cakap Melayu? Kalau dia tak datang, saya nak cakap Melayu. Datang ni, dia tak nampak ni. Tak datang. Okey. Kalau dia ada angkat tangan. Okey. Tu tak perasan. Semua pakai budak pun. Ya. Baik. Okey, kita sambung dekat Bible. Okey. Cutting gear tip. Okey, kenapa perlu you tahu tentang proses pemisinan gear ni? Kan? Proses nak hasilkan gear ni dia ada milling, shaping dengan hobbing, kan? Dan actually banyak lagi proses-proses dia, kan? Okay, akan diterangkan dengan detail nanti. Tapi dia penting kerana kita nak tengok proses apa, kita nak tengok gear mana yang sesuai supaya gear tu kita nak elakkan terjadinya undercutting, kan? Okay, bila kita nak hasilkan gear, kita nak hasilkan gear, bila kita nak proses dia, tengok mesin apa yang hasilkan dia, kan? Okay, bila dia ada kata reciprocal in direction perpendicular to this page. Okay, yang ni dia nakkan shaping ikut rack lah. Dia akan potong ikut gigi dia sesuai lah, kan? Okay, so sini hobbing worm gear, undercutting. Okay, undercutting yang saya cerita dalam minggu lepas. Kalau kita tengok gigi kita sendiri, kita bagikan gigi kita dua, satu gigi atas, satu gigi bawah. Bukan gigi atas bawah ni tak, gigi itu sendiri bagi dua, atas tu addendum, bawah tu addendum, kan? Selagi mana addendum tu masih ada, boleh pakai gigi tu. Tapi addendum prolonged usage, dia akan rosak, dia akan wear and tear. Bila mana dia dah potong ke bahagian bawah, panjang sampai, okay? Bila dia potong bahagian bawah, dia akan jadi undercutting. Undercutting tu maksudnya dia dah potong ke bawah ni, dia akan jadi wear and tear. Dan seeloknya dia ganti bahu lah, kan? Okay? Jangan sayang ke gear ni. Okay, I speak English. Okay. Yeah. My English is not okay only nah. Okay, now we focus on our topic. Now straight bevel gear. Okay, this straight bevel gear, you will find the most related to you when you go to pasar malam. It is misi air kacang. Misi air kacang. Kerana the perpendicular as the misi air kacang ni like this. We go to the my last slide. This like this. This is a mechanism of machine. This is the machine air kacang. Okay, you can see here. This is the mechanism. You can see the axis X dengan axis Y. Okay, how the machine connect to each other. Okay, remember. Okay, this is the basic air kacang. You can see in the makcik-makcik kedai-kedai mana ada. You can see the axis, the Y axis, the Z axis. Okay, this is the screw. They have the screw. Yeah, then you will learn about screw later on in the next chapter. Okay, this is what I mean. The gear that connected the vertical and horizontal axis is the bevel gear. It's called the bevel gear. You can see this is the among the example that you can observe by your eye, yeah, because you also like to eat air kacang, yeah. Okay, this is how they made it, yeah. And in last week, if you remember, I tell you that if you want to design machine that using less motorized, not using motor but using hand, okay, the machine should be bigger. And this is what the machine that in Indonesia they design. Okay, I take the internet. Okay,
there is a gear. This is the machine air tebu, kan? Produce air tebu, but manually. Kan? You see in the tepi-tepi jalan, you can see the machine operate by motor. Okay, but in Indonesia, a student there, they project university there, they design a machine not using motor but using hand. Okay, but that machine will be big like this. And if the size is not limited, then you can build a big machine not using motor, but it can produce the power, a big power. Okay, I will explain about force analysis in this class. After this, now we focus on the Weber gear first. So, when talking about Weber gear, the conclusion is quite complicated, you know. It's quite complicated. If you remember mathematics that you learned mathematics in secondary school and everything, it involves the paksi khayalan apa? Visual paksi khayalan apa? The IJK tu, IJK. You learn mathematics before. Imaginary axis. Imaginary axis. That is why some of all the calculation involving Weber gear is quite complicated for those who are not so in mathematics lah, kan? So that's why I've given you website. If you remember in the group, the Wolfram Alpha, the website Wolfram Alpha, mfa.com. I ask you to install in your handset lah, kan? Both can help you a lot in calculation, kan? Okay, in calculation, in doing assignment. But again, in university time, you must mahir using calculator, because calculator you will go into exam, kan? Exam hall. But after university, you will not use calculator anymore, kan? Scientific calculator you will not use anymore. You can use Wolfram Alpha website and use mfa.com. Okay, so solving the problem about Weber gear will involve a lot of imaginary axis, so it's quite complicated. Okay, but no problem. Okay, it involves a tangent, and P about NG. P is the pinion, G is the gear. Remember last week I tell you what's the pinion, what's the gear, different with pinion, different with gear. Pinion is the motor gear that attached with the motor. Okay, attached with the force. Okay, gear is the gear, yeah. Okay, both are gears, but the pinion is motor that is attached with the force, okay, with the motor and everything. Okay, so between number of things, Spurgeon is called n prime equal pi RB over P. So what is P? P is the pitch. Okay, if you bring your helaian kertas yang saya suruh you sketch tu, dia ada. Sebab tu saya suruh you sketch, kerana because when I refer to the terms like this, you can always refer it. What is the meaning of P? What is the meaning of the wording? Because the terms is quite confusing, because each subject we use the same symbol, another subject use the same symbol but different meaning. Okay, so this is a pitch angle. It had the phase, had the uniform clearance and everything. This is okay. Okay, two proportion for 20 degrees straight Weber gear. What is 20 degrees? 20 degrees refer to the pressure angle. This is equal to pressure angle. Remember what is a pressure angle? Pressure angle is the angle that given to the gear. Okay. When another gear langgar another gear, hentam another gear, it will hentam in it at such angle. Okay, and then with this angle we become rotate. So the higher
the angle meaning that if 20%, 35%, 30%, 30 degrees, 20 degrees meaning that lesser force is given, and lesser force is given, but smaller project angle meaning that more force is given, okay, meaning that the engine must be much powerful. So normally bevel gear go for 20 degrees project angle. Okay. So working that, HK clearance, identity of gear ratio, cumulative phase width, everything. So how do you learn about this? Okay, I suggest you to print this sheet of paper. Whenever come the exercise, you have beside you. Yeah, so you can refer it immediately. Okay, so this is the you can see that you don't have to hafal because it will is already given. Okay, this is about the parallel gear, parallel helical gear. Similar to spur gear, with making a helix angle with respect to the gear center line and axial force. Okay, what is the difference between spur gear and helical gear? The spur gear is straight, only straight gear. Helical gear it has angle. It has angle. That angle is called helix angle. Okay, called helix angle. So why? Okay, regarding about the bevel gear, where do you find bevel gear? Okay, apart from ais kacang, you can find it to places that highly transmitted, highly rotation, like helicopter. Helicopter will definitely use bevel gear. We definitely use because it can rotate at so high speed. Can rotate at high speed, but spur gear is moderate speed. Okay, helical gear is like rotation. Okay, it has angle. Okay, it is beneficial for smooth transition. Why it is more smooth than spur gear? Because it has angle. You see, you can imagine kalau spur gear, gigi dia tu macam bentuk tembok tu, betul macam tembok istana dalam tembok lah, kan? Apabila dia permukaan dia bersentuhan, banyak permukaan dia yang involve sekali. Dia masuk pun banyak, dia permukaan kontak pun banyak, dia nak keluar pun banyak. Itu sebab dia agak lambat sikit dia nak keluar daripada area kontak tu. Tapi kalau helical dia tu dah sengit dah. Bila dia masuk sikit, dia keluar pun sikit. Jadi dia mudah dan dia cepat. Dia nak keluar gear tu boleh bergerak dengan pantas lagi. Bergerak dengan pantas lagi. Itu kekuatan kelebihan helical angle. Okay, helical gear. So this is called smooth transition lah. And sometimes I cannot imagine in English, so I have to speak English. So okay lah, try to understand what I mean. Okay, this is a parallel helical gear. You have the like involute heliquat ni, the same thing like the tissue toilet. The same principle goes as the tissue toilet lah. Okay, this is a parallel helical gear. Transverse circular pitch and everything. This is the equation and everything. So Px is along the direction of shaft axis. Everything had the P, had the PT per tangent, tangent side. Okay, PT per cos side and everything. What is P? P is the pitch diameter in the x-axis. PT is the tangent and tangent axis. So like that. Create this sheet. The teaching is all the interference like the last week. Okay, the equation for interference is like this. Okay, for helical gear, this is given. Well, you just put in the value. Okay, you just remember, and G goes for gear, P goes for pinion. Okay, don't be terbalik lah. N is the number of teeth. Okay, N is the number of teeth given. Okay,
this is the gear to 1:1 ratio, 1:1 ratio, meaning the same size. And then this is the spur mesh larger with gear ratio, meaning the small gear, big gear, small gear. Okay, but where is the location of this gear? It is in between. Okay, you can imagine there are 4 gears, one in the left, one in the right. This situation is situated in between them, between the left and the right. Okay, the left and the right. You understand? Okay, this situation is the gear will come in the middle, not the left and the right. If I give the example left and right, I think it's not suitable, but I want to differentiate because with this, because this one gear is connected to the motor, one is not connected. Okay, imagine the last slide. Okay, both are not connected to gear, both are not connected to any pinion. Okay, but this situation, both are connected. One is connected, one is not connected. So largest gear for specified pinion and smallest per pinion interference. Okay, why we need to elakkan interference? Because we want to save the gear to prolong usage, because we can use it for a long time. Okay, so this is the addendum, everything. Standard 2 gear. Okay, worm gear. Okay, worm gear. Worm gear, the example paling dekat dengan you adalah hose tu, hose kepala pipe dekat rumah yang you siram pokok tu. Every house must have this because your mother, your father like to gardening. Okay, okay, and also in your toilet also have. So that is called worm gear. It's called worm gear. Okay, so the advantage of worm gear is we never sleep. Sleep tu bukan tidur. Sleep kan macam terjatuh lah. Kan, dia takkan jatuh punya. Okay, it's the advantage of worm gear because that is why worm gear will be used in garage. Kan, in bengkel, when the bengkel you do the operation, the car is upstairs. Okay, then the mechanic operate the car. We never fall down. Tidak, the mechanic will cedera parah lah. Okay, that is the advantage of worm gear. This is a worm gear. Okay, then worm gear, worm has any pitch diameter. It can be any pitch diameter as you like. Big, small, and everything. We see small pitch diameter in our pipe. Kepala pipe itu kecil je. Tapi dalam application yang besar, lebih besar, dia lagi besar lah. Okay, sebab dia ada guna dia. Dia selamat. Sebabnya dia selamat guna. Okay. Recommended range for worm pitch gear is conscious of certain distance. C ni. Okay. Base width worm gear, dia ada. Okay, gear train. Okay. For pinion driving, the speed of the train is given by this. Okay. I put the Thomas. Your generation, I think you see Thomas. I don't know. My generation see the Dragon Ball and everything. Okay. Because the Thomas train is a train lah. This is the gear train lah. This is the tire tu. This is the train lah. Okay, I give example for you. So hopefully you can understand what is my meaning by gear train. Okay. So okay, related to this picture, the train picture, this is the when this rotate, okay, behind wheel rotate, you have a gear attachment, and then this is the front wheel. So initially it will not have the same speed, but eventually after we stable velocity, we have the same speed. So this is why we learn, because we want to learn what is the speed from this gear and the end one. Okay, we want to know what is the initial speed, and we want to know what is the last speed.
Okay, so last week I asked you why there is no gear number 1. Who can answer? I already given you the answer last week. Body is number 1. The body is number 1 by convention. Okay, everyone in the whole world, by convention, the body is number 1. Okay, so gear will start number 2, 3, 4, and 5. Okay, so you have a gear 2, gear 3, gear 4, 5, and 6. Okay, what is gear 4 and 5? Okay, gear 4 and 5 is a compound gear, meaning that you can imagine there is a gear have a front and back. The front is the smaller one, the back one is the big one. The front is the gear number 4, the back one is gear number 5. Okay, imagine. This is why the drawing is like that. Drawing is understand? Okay, so how do we understand this equation? Okay, so we have the gear number 2. We have N2, meaning that number of teeth 2. Number of teeth 2. The N represents number of teeth. The 2, 3, 4, 5, 6 is the name of the gear lah. Okay, so N, small n is the revolution per minute. How many revolution per minute? Okay, so we want to know what is this revolution per minute for gear number 6. Okay, gear number 6. We do not know what is the speed of the gear number 6. We know the speed of gear number 2. The first one. So the equation is like this: n6 there, n6 equals to negative. Okay, negative. There is an explanation what is the negative in the textbook. I forgot what is the explanation for negative. Okay, but you see here, n2 over n3, n2 over n3. Okay, and then n3 over n4, 3 over 4, and then 4 over 6 and 5 over 6. Okay, for those who just read sekali lalu, dia mungkin tak perasan. He doesn't realize why 2, 3 and 3 and 3 and 4, why not and 5, why not and 4? Because it is a compound gear. It's called a compound gear. They have a front gear, they have a in the same shaft, they have a front gear and back gear. So the small gear will be in front, the back one will be the larger one gear. So it is gear number 3 is attached to gear number 4, the small one in front. Okay, and then the back one attached gear number 5 attached to gear number 6. Okay, so and then the last one you put N2, and then you get the speed. Okay, and then how do we know which gear moving which gear? Okay, by convention you can read in the textbook. It will say that in order to we understand what gear is moving what gear, we can say that with N2 over N3, meaning that N2 is moving, N2 is have a motor attached to it, it is moving, ia menggerakkan N3. Ini cara sebutan dia. Okay, N2 menggerakkan N3. Sebab tu dia kata N2 over N3. Sebab tu N3 menggerakkan N4, gear 3 menggerakkan N4, dia macam tu, 3, 4. Tapi kalau terbalik. Kalau terbalik, situasi dia terbalik, macam 6 pergi ke 5, 6 gerak, macam mana sebutan dia? Sebutan dia akan jadi 6 per 5, N6 per N5. Kemudian N4 per 3 dan 3 per 2. Cara sebutan dia. Jadi kita dengan cara tulisan ni kita boleh tahu gear mana menggerakkan gear mana. Boleh faham kan? Can understand kan? And then DE is the product of driving to number, product of river to number. So NL equals to E and P lah, E and F lah. Okay, this is the compound train, gear train. Practical limit on gear train with one pair is 10 to 1. 10 to 1. It is a practical limit 10 to 1. But you can see in many examples in the textbook also, the example given in the textbook is more than that. 30 over 1.
the last one, example that you given, you know the compound gear is 10 to 1. Meaning, what is the meaning of this 10 to, the practical limit is 10 to 1. Meaning that you can imagine one small gear attached to another set of gear, and then it will become big assembly lah. Okay, big assembly. The practical limit is only 10 of the size of the gear lah. It's practical. What I mean by practical, you can see in practice, it is more than that. You can see the bigger machine, but it will be supported by mechanism lah. Have a shaft and everything, the one that you have learned, deflection of beams in solid mechanic 2. Okay, you take solid mechanic 2. Solid mechanic this semester or last semester? This sem? Last sem. Okay, last sem you learn about shaft, deflection of beam and everything. And then in that subject ada kaitan dengan subjek ni. Maksudnya kalau you nak buat gear besar, of course dia kena support dengan structure dia. Okay. Tapi kalau dekat satu batang shaft, 10 kali ganda gear tu boleh lagi. Okay. So it is a practical limit lah. So untuk Intemo tu compound gear on the same shaft lah. You put the compound gear. Compound gear, you can imagine, you can Google, but it is a gear that have the in the same shaft have the small gear and big gear. Okay. This example I already asked you to do. Okay. Example I don't have time to explain. I can explain this. Okay. This is why 35. Why 35? Kenapa not 3 kali 10? 30 juga. Kenapa bukan 3 kali 10 30? Kenapa 6 kali 5 30? Betul lah 6 kali 5 30 kan? Tapi kenapa bukan 3 kali 10 30 juga? Lagi apa 15 kali 2? Kenapa? Siapa boleh jawab? Kenapa kita pilih gear? Kita kena pilih paling dekat dia punya ni. Siapa? Kita ada nama ni Sofia boleh jawab. Sofia RPS dia lah. Ada. Boleh jawab? Di sebab gear tu janganlah dia terlepas satu besar satu kecil sangat. Dia kena lari lebih kurang je. Jadi kita imagine lah, kalau ni gear T kan, gigi gear, satu gigi 5, satu gigi 6. Gigi 5, gigi 6 dia boleh masuk ngam lah. Tapi cuba bagi gigi 15 dengan gigi 2, 15 kali 2 macam mana nak masuk? Cuba. Dan satu lagi apa? 15 kali 2, 3 kali 10. Gigi 3 dengan gigi 10. Dia nak ngam macam mana dia tak boleh masuk lah. Kan? Dia kecil, satu besar, terlampau besar. That is why the reason we take the most nearest number lah. Kan? The most nearest number lah of this assembly lah. Understand lah? Okay. Interval of spur gear and everything. This is the example. Repeated. Example 3.5 pun saya dah bagi you buat. Okay. Kita buat lah ni ada kaitan dengan matematik. Yang persamaan apa tak? Lupa matematik pun. Planetary gear train. Okay. Planetary gear epicycle gear train allow the axis of some of gears to remove relative to each other axis. Some gear has fixed center axis. Planetary gear axis ni mana boleh tengok. Kalau paling dekat dengan contoh example you tengok sehari adalah jam orang kaya lah. Rolex apa tu? Jam orang kaya lah, bukan jam macam ni kan. Bukan jam elektronik ni, dah jam yang ada mechanical dalam tu kan. Rolex dan sebagainya, Tag Heuer dan sebagainya lah. Siapa yang gila jam dia tahu lah. Okay, you can imagine that kind of watch lah. That is have the planetary train and everything. Okay. Planet axis, planet carrier. Dia ada shaft, dia ada sign gear. Planet gear train, dia ada titu arm. Okay, tak apa. Okay, inilah yang penting. Sebab kalau penting saya nak cover kerana minggu depan kita tak buat kelas online. Okay.
saya nak buat kelas online. Tapi saya perlukan you faham cara kelas face to face ni. Bagaimana? Kenapa pentingnya kita nak kira? Why is important we calculate the force in gear. Okay? Force analysis per gearing. Okay? You see the term here. This is important for you because examination also will come with some sort of question lah. Okay? Okay, they have the terms here. You can see the words 3. You understand that 3, 2, 2, 3, 2 and 3. What is the meaning of 2? What is the meaning of 3? It's the gear itself. It's the gear itself. The gear that refer to gear number 2 and gear number 3. Okay. And then the pi, the theta is the pressure angle. Pressure angle lah. Understand lah. And n2 small n is the revolution per minute. Revolution per minute. Okay, faham lah? And then TB3 tu, nampak? T is the torque. Torsion dia. Ya, you can remember torque sama dengan force kali dengan radius. Torque is force kali times radius. What is the meaning of torque? Okay. The nearest example I can give you, if you ride a bicycle and then you want to change the tire bicycle, you ride the motorcycle, you want to change the tire motorcycle, you boleh angkat tire motor, you boleh guling saja, golek saja, sebab dia ringan. Sebab force kali dengan radius, force disebabkan oleh torque sama dengan force kali radius, force berat tayar motor ringan saja, kali dengan radius, so boleh tolak dah. Tetapi kalau tayar kereta you nak tolak pun berat, nak angkat pun berat, nak tolak pun berat. Nampak? So sebabnya berat, force. Sebab tu perlukan torque yang tinggi. Sebab tu kalau kita nak beli kereta, you want to buy a car, you see what is your application. You want to go to 4-wheel drive, you want to see your ladang, yang kebun-kebun, you go for 4-wheel drive. Okay, you want to just go to pasar malam, go to pasar beli ikan, the normal car is okay because it related to the torque. What's the torque? The better one is the more application lah, more you can do lah. Okay, and then the F, you see here. Let me focus on F23. F23. What is the F23? What is meaning by F23? It's not. It's incorrect. I say F23. No, you cannot say F23. You will say F23 because it refer to the force on gear 2 kepada gear 3. Force F to force yang dikenakan oleh gear nombor 2 kepada gear nombor 3. Faham kan? Okay? Gear nombor 2 bergerak, baru gear nombor 3 bergerak. Okay, faham? Kalau terbalik. Jadi force nombor 3 2, maknanya force gear 3 bergerak, baru gear 2 bergerak. Faham kan? You understand that? This is the term lah. This is the term given. Okay? And then what is the TA2? TA2. What is the meaning of A? What is the meaning of B? Dan nombor 2, nombor 3 ni. Okay, I bawah dulu. FA2, TA2. Kita tengok yang FA2. Tadi saya ada cerita dekat F23 kan. Dan sekarang ni FA2. F tu tetap force, tapi A tu apa? What is A? Buat pandai satu kan. Dah betul ke? A tu lah shaft tu sendiri. Imagine lah, apabila satu gear tu bukan gear satu gear body kecil dia, tak. Gear tu memang attach dengan shaft. Gear tu attach dengan shaft. So nanti shaft akan di cover dalam subjek akan datang lah. Topik seterusnya cover oleh saya rasanya dalam topik akan datang. Tetapi you have already learned about shaft in solid mechanics 2, kan? Deflection of beams. Okay, deflection of beams. Okay. So some basic of the what I'm explaining now, you already have some basic because you already learned about shaft in solid mechanics 2. Deflection of beam, the equation and everything, the derivation and everything lah. Okay. So A small a refer to the shaft that attached to the gear number 2, which is called gear. Now we call gear
shaft A lah. And then T tu dia torque lah. Torque for the shaft A lah. And then TB3 meaning that this is the gear B lah. We call the gear B. So it's the shaft that attached to the gear number 3. Okay, understand lah? Small B, small A is refer to the shaft itself. Okay, the shaft lah. Okay, so there is the transmitted load. W is the tangential load. WT sama dengan F prime 32. Okay, load. Okay, load W. So you should not be confused with other subject. Here we call load W lah. Why not F? Because subject will not be confused with force, load and everything. So this is the load given by tangential load. WT sama dengan F is useful component of force transmitting the torque. T sama dengan D per 2 WT. Okay, so this is the load. Load what? F sama dengan MA lah. The unit is also Newton. Okay, what is the load here? What is the meaning of load? Okay, meaning that if you can imagine crankshaft, okay, the mesin air kacang you operate by hand the load is given by your hand lah. Okay, imagine mesin air kacang yang operate guna tangan. Okay, the load is given by your hand lah to operate ni. This is the W given by your hand. Okay, and then T32 gear meaning that force pada gear 3 bertindak pada gear 2. Force on gear 3 terhadap gear 2. Okay, faham tak? Okay. Okay, power is spring. Okay, power dalam unit watt lah. H power, transmitted power H sama dengan torque kali dengan radian. Okay, torque kali dengan revolution per minute TW. Okay, sama dengan WT per 2 kali dengan W. So this is the power. What is the related for this subject? Meaning that when you design everything, in the end you will get the power. Meaning that your design, what is the power requirement? Okay, and that power will be translated to the electric bill. This is the power that we bayar the bill electric, TMB dan sebagainya lah. Ini dia. Ataupun kalau benda tu operate by generator pakai minyak, what is the power? Berapa banyak minyak yang kita tuang pada mesin tu supaya dia operate. This is the power. Okay, you can calculate it. The pitch line velocity is the linear velocity, and the point. Remember what is the pitch line velocity? Last week punya class, I tell you when two gears are conjugate, okay, meaning that two gears are combined together and jalan bersama-sama, ia akan jadi satu line. Kan? Pada line of action tu dipanggil pitch line velocity. So dia ada satu pergerakan. Kan? Okay, so dia ada satu velocity. Velocity dia adalah pi dn per 12. So dalam feet per minute. Ini dalam feet per minute. Okay, not to be confused with the unit lah. Kenapa feet per minute? Sebab obviously negara US pakai feet per minute. Kita pun kalau satu hari ada rezeki pergi jalan sana, tapi unit dia adalah inci lah. Dia pakai inci feet, sebab tu kita kena belajar dua-dua unit. Kalau kita kat Malaysia ni kita pakai SI unit kan. Tapi mesin-mesin yang datang pada negara-negara yang pakai feet ni akan mengelirukan kita lah. So kita jangan mix up. Okay, so the equation dia ini. Okay, so useful power is customer unit, WT, transmitted load, power. Lepas tu pitch line velocity dia is SI unit, dia pakai 60,000. Tadi 33,000 H per V, power per V, dia ni 60,000 H pi dm, dia tukar unit. So jangan tersalah unit kan. Okay, kita tengok apa soalan dia bagi, kita pakai unit yang betul lah kan. Okay, example for this. Okay, pinion 2. Okay, pinion 2 in figure
34 runs at 1750 revolution per minute and transmit 2.5 kW to idle gear. 3. The teeth are cut to the 20 degrees full depth system. I have a module of M 2.5 and draw the free body diagram. Okay, mula-mula dia suruh lukis tu free body diagram tu. Okay, ni cara lukis. Okay. Yang ni 30T tu maksud dia refer pada gigi dia. Refer pada teeth. Okay, idler gear is the gear 3. Gear number 3 is idler. It will not go anywhere. It will not go anywhere. Whatever the force given by to it, it will rotate and give back. Okay, so idler gear is transmitted, meaning that kalau kedudukan gear tu kita nak connected dengan ni, kalau kita tak pakai bevel gear, kita pakai yang ni lah, satu gear idler yang besar ni. So dia ada 30 makna 30 gigi dia. Okay, 50 tu 50 gigi, so 20 gigi dia. So tengok kat sini F43 ni 4 berarti nak pada 3. Nampak? Okay, kalau you nak faham soalan ni, you kena lukis balik free body diagram ni, baru you faham kenapa kedudukan dia 4-3. Maksudnya 4 bertindak pada 3, kan? Tentu 3 bertindak pada 4. Bukan, yang tu dia tangent lah 4-3. Okay, dia ada tangent dengan radial. Saya kena explain bagi you apa signifikan dia of the tangent dengan radial ni. Tak apa. Okey. Yang ni ada FR is a radial, tangent is a tangent lah di sini. Jadi kita boleh imagine satu pasi atas, satu pasi X, satu pasi Y. Okey. Why we must calculate? Why we must calculate the force radial and the force tangent. Okay. The best example I give to you is the mesin tebu lah. Mesin tebu. Apa mesin tebu? Bila orang jolok tebu, dia masuk dan dia keluar. Nampak? Kita jolok tebu, dia masuk, kering, dia keluar. Okay? Apakah action force yang bertindak nak menekan tebu tu dapat atas ke bawah. Atas ke bawah. Kalau tidak, macam mana tebu dia nak jadi apa? Kita tekan tebu tu, baru tekan baru keluar air tebu kan? Okay? Itu dipanggil radial force. Radial force yang atas, radial force gear bawah, gear atas, gear bawah, yang menyebabkan dia force yang bertindak tu boleh tekan tebu tu. Nampak? Itu paling relate dengan radial force lah. Okay, apa pula dengan tangent force? What is the relation with tangent force? Tangent force adalah yang daya yang menyebabkan dia pergi ke depan. Okay? Dalam situasi yang lain, situasi yang imaginary situation lah. Imagine you jolok tebu tak keluar pergi mana? Tebu tak boleh keluar pergi mana? Kenapa berlaku tu? Benda ni saya kata tak jadilah, takkan jadilah, tapi secara teorinya, kalau you tolak mesin tebu tu, tebu tak keluar daripada mesin. Kenapa jadi macam tu? Kerana tangent force tak cukup kuat. Kalau tangent force yang menyebabkan dia pergi ke depan, okay? Menyebabkan dia tangent force tak cukup, dia tak boleh bergerak ke depan. Okay. Bagaimana pula dengan situasi kamu jolok tebu tak mampak pun, air tak keluar. Okay? Kerana radial force dia tak cukup. Nampak? Ini sebabnya kita calculate radial force, tangent force ni, supaya kita boleh calculate berapa banyak force yang diperlukan untuk dia mampakkan tebu tu. Okay?
Okey, persoalan berapa banyak force diperlukan, kita tak ada dalam sajian ni. Tapi simple saja, you pergi bawa tebu tu kepada makmal MPU 3, mesin ultimate testing machine, kan? Mampakkan tebu tu, kompreskan tebu, berapa banyak force yang diperlukan untuk dia keluar air tebu. Itu dia. Dapatlah banyak force, banyak mana. Calculate, kita dapat dah bacaannya, and then balik design mesin tebu yang in the end radial force dia lebih besar daripada compressive force yang pada mesin yang dapat generate oleh mesin UTM. You faham ni apa yang saya maksudkan? Pernah pakai dah mesin ultimate testing machine tu? Pernah pakai? Tahu tak mesin ultimate testing machine tu? Tahu tak? Tak tahu? Oh, tak tahu. Cerita benar tak tahu. Tak apalah, nanti as you go along tahun 2 dan tahun 3, you akan berpeluang pakai mesin tu. Mesin dekat lab MPU 3 dipanggil ultimate testing machine. Dia nak buat tensile test, dia nak buat compressive test, semua pakai mesin tu. Okay? Dia akan bagi bacaan. Dengan mesin tu buat compressive test, yang apa yang saya masukkan di dalam sajian sini tebu ni, kita nak dapatkan daya. Berapa banyak force yang diperlukan untuk kompreskan mesin tadi. Kita nak pakai air, kita air tebu tu, kita kompreskan dia gunakan mesin tu, kita dapat bacaan. Bacaan tu kita dapatkan sekian bacaan, kita buat calculation balik gunakan design supaya dapat radial force tu lebih daripada bacaan tu, and then barulah kita yakin mesin tu boleh potong. Okay? That is the significance of what? Radial force and tangent force lah. Okay, this is the conclusion. In the end, this is among the future assignment yang saya akan bagi pada you nanti lah. This is among the future assignment yang saya nak suruh buat. Saya beritahu je siap, this is a future assignment. Okay. This is called the force analysis for variable gearing. It's quite complicated because it will involve the tangent and cos and everything. And then you have to imagine this paksi khayalan. Ini yang saya kata, kalau matematik you okey saja, macam mana saya pun okey saja, kita susah nak imagine this kind of arrangement. Okay, so this kind of question I will not give you in the exam lah, because it will take a lot of time. 3 hours habis kat sini. So tak payah. Spur gear akan keluar lah. Spur gear punya solution akan keluar lah. Bevel gear dah lah, kalau dekat assignment boleh lah. Okay. Okay, sebab kalau tengok penyelesaian masalah ada pun, solution is for those who not so familiar with mathematics, mathematics, you not understand that much. Okay, because this have the paksi khayalan ni, I, K, K dan sebagainya. When do you learn it? Mathematics at Mac lah. At Mac kan? Imagine lah, saya tinggal at Mac sekolah dulu lama lah. Saya bertengah, you lebih ingat pada saya lah. You baru habis sekolah lah. Ingat tak ni? Okay. This is called helical gearing. Selesai principle, tak complicated. Worm gearing punya ni, lepas saya tak go to ni sebab bila kita nak buat assignment lebih baik you buat dulu dalam bentuk assignment. Nantilah, sebab tu saya kata this is a potential for future assignment. I will give you balik ayat ni makan ketupat, buat. Okay. Okay, dah. Okay, perlu saya ulang. Force, you faham tak ni? Yang saya masukkan dengan radial force, tangent force, faham? Yang apa saya relate dengan air tebu, faham kan? Kerana kita perlukan tahu berapa zaman daya yang kita dapatkan. Dan kat sini, mesin ni saya represent, tunjuk kat you adalah kerana kita nak tahu mesin kita ni berapa banyak power nak pakai. Ini kita design mesin, kita kena tahu berapa banyak power nak pakai supaya kita nak bayar elektrik, kan, nak bayar bil elektrik apa semua, kan. Okay, jadi kita kena tahu. Okay, dan adakah mesin kita ni perlukan daya
ataupun tak perlukan daya yang banyak. Tapi kalau kita perlukan bantuan motor, mesin kita boleh kecil ya. Our machine can be small. But if you have opportunity, the size doesn't matter. You can build a big machine like this. It operates by hand only, not limited by any size. Okay. But the gear mechanism is big. Is also the machine tebu. So the machine tebu. You see here. I take from internet from Indonesia. This from Indonesia. Student like you okay. Final project apa buat. Okay. This is called the gear mechanism. You see the one is a spur gear. It's a spur gear. Because this mechanism is big, so it can go for higher force. Because relation dia is force dengan torque lah. Torque sama dengan force kali dengan radius. Kalau force kecil tapi radius besar, radius besar ni radius besar ni, nampak? Dia boleh lah bagi banyak force, lebih banyak torque ni. Tapi kalau kita tengok mesin ni, radius dia, mekanisme ni kalau kita boleh buka lah frame dia, kecil saja gear tu. Radius kecil nampak? Kan? Bila kecil, dia nak dapatkan bantuan kuasa besar, dia tak boleh dengan kuasa ni. Dengan tangan kira pusing, lenguh tangan lah. Tak boleh lah. Jawapannya kena pakai motor. Bila pakai motor, ialah elektrik kita kena bayar dan sebagainya. Adalah kontra pro dan kontra adalah. Everything has a pro and contra lah. Kan? This advantage dia of course the space. Kan? The mobility, space and everything. But its size does not matter. You can build anything that you want. Kan? Okay? It can be anything kan. But this have makan space dan sebagainya lah. This is subject on design subject that you will learn in the design subject, not in my subject lah. Kan? Okay. Cukup masa. Saya nak share dengan kamu beberapa finding yang saya dapat supaya nak ceritakan benda yang berkaitan dengan subjek kita, tapi tak ada dalam buku teks, tapi daripada finding, daripada yang saya dapat daripada literature, jurnal-jurnal dan sebagainya. Okay, untuk tujuan dapatkan hasil ni saya buat buku lah. Buat buku dan saya jual. Ingat? Okay, tapi saya share dengan you all lah apa content of the books. Books ni ada kaitan, saya dapat buat 4, iaitu gear thief, buku tentang gear thief, buku tentang spur gear, helical gear dengan bevel gear. Dan nanti lepas 2-3 hari ni saya akan buat tentang worm gear. Okay, lepas cukup lengkap lah. Okay, apa finding saya dapat daripada buku ni? Mudah saya baru kalau you tahu cara nak buat tesis tu, sat dalam satu hari pun tak, tapi kira sat seminggu 2 tu siap lah tesis. Saya nak buat buku ni, it only take me 1 day to analyze all the result and everything. I present to you. It's only take 1 day. It's a method. You will learn more. Okay, if you do project under me, I will teach you. Okay, no problem. Okay, this is all the issues in the gear thief. Okay, gear thief in general, they have a call about mass stiffness. Okay, I will upload this in the classroom after this. Okay, gear thief in general, we are talking about gear. Of course, we will talk about gear thief. Nah, gear thief memang lah, sebabkan gear thief. Okay, kat sini dia ada mass stiffness variability. Dia ada kaitan dengan significant of cause of noise and vibration. Okay. Dia ada istilah dia dipanggil time varying mesh. Okay, saya baca sikit ni. Okey. Pertama, dia sebut tentang bending fatigue resistance. Okey. Tak apa, sama tahu saya ceritanya boleh baca lah ayat teks ni, okey. Ni saya ceritakan what is the significance of bending fatigue resistance. Gear ni, imagine gear, dia attach dengan shaft. Nampak? Gear attach dengan shaft. Dan gear juga ada gear standalone, not attached to anything. Apabila dia bergerak,
bergerak dengan satu kelajuan, dia bila terlalu laju, dia akan jadi apa? Jadi plastik. Apa maksud saya plastik? You pernah dengar kereta? Saya percayalah. You pernah dengar dekat airport orang halau burung-burung. Dia tak mau bagi burung masuk dalam enjin. Kenapa tak mau bagi burung masuk enjin? Kerana enjin yang ni apa, terbin yang kuat-kuat tu dia boleh bengkok. Dia boleh bengkok. Ini betul true story. Kan, kalau takat-takat terbang jumbo jet 737 semua tu, dia laju, tapi kalau burung masuk dalam jam, silap-silap terbin tu boleh bengkok. Kan? Terbin keras-keras tu. Punya keran nak pegang dibuat pakai titanium dan sebagainya, boleh bengkok. Tambah fighter plane yang dekat kita punya Sukhoi dan sebagainya lah. Kan? MIG yang kita ada fighter kita lah. Terlampau laju pergerakan, tiba-tiba burung masuk dalam tu. Bengkok habis dia punya turbin tu, walaupun dibuat pada titanium kuat. Kan? Okay? Jadi apabila sama dengan gear ni, dia laju. Bila laju, dia sifat dia jadi plastik. Bila plastik, ada tendensi untuk dia jadi bengkok. Kan? Bengkok, fatty resistance. Bengkok kat mana? Kat batang shaft tu. Kan dia ada attach dengan shaft. Shaft tu boleh bengkok. Kan? Okay. Dalam normal operation dia tak bengkok. Tapi kita cuba bayang kereta you, orang nak pesan dengan terjun lubang. Kita bawa kereta tak pasal lubang, kita terjun lubang. Apa? Bila kita terjun lubang tu yang jadi bengkok dan sebagainya, akan ada juga dipanggil pitting dan sebagainya. Itu dia dipanggil fatigue bending resistance. Kita nak elakkan dia, kita kena proses pembuatan gear tu sendiri kena jadi baiklah, kan? Okey, dan istilah dipakai ni lah, gear to stress distribution, spur gear to stress distribution. Ada? Betul dah. Okey. Spur gear to stress distribution maksudnya apabila gear bergerak, you imagine gear bergerak tengah bergerak jadi stres tu sepatutnya dia evenly distributed lah. Kan? Apa maksud stres? Kalau you masuk dalam, you belajar CAD. Apa ni? Drawing tu. Belajar dah. You tengok ada warna merah biru apa semua tu kan? Kan? Jadi kita nak apabila kita lukis dalam drawing, dia biru semua atau dia merah semua. Bukannya sikit ada biru, sikit merah. Kita tak mahu tu, kita nak dia sama baru dia nak elok. Faham tak? Saya relate dengan subjek CAD ni. Faham tak? CAD lah. Okay. Bila you drawing tu, itu dipanggil stress distribution. Kita nak distribution yang baik lah. Okay. Kemudian gear stress, final stress. Okay. Kenapa kita perlu gear tiff ni? Kita polis dengan baik. Ingat dalam slide yang sebelum-sebelum tadi, dia cerita tentang bagaimana menghasilkan gear. Bagaimana menghasilkan gunakan hobbing, gunakan shaping dan sebagainya. Tetapi satu elemen yang dia tak ceritakan dalam konteks, tapi diceritakan dalam jurnal-jurnal. Dalam proses saya cari data pada you ni, saya download 100 jurnal, saya baca. Saya ada kaedah nak baca apa semua tu, dan in the end saya dapati antara isu besar kat sini adalah kita perlu polish gear. Bila kita nak polish gear, masalah gear ni bukannya macam kita nak polish macam siapa cadet ni kena polish mereka beli kasut ni. Dia kena polish sampai training, sampai jadi cermin baru dia jadi cantik. Di keperluan untuk dia jadi cantik permukaan tu, kita perlukan polish. Masalah dengan gear, bila kita polish, gigi dia banyak. Bila gigi banyak, tak lagi kita kena dengan gigi pun nak kena polish dengan permukaan, kena polish banyak permukaan dia. So this is among the issue dia. Tapi kita perlu buat, we have to polish, okay, supaya gear itu cantik. Dan kenapa? Apabila permukaan dia tu cantik, polish dengan cantik sebagainya, dia kurang menjadi friction. Kan? Apabila permukaan dia berutuh, you imagine buah durian lah. Durian kan tajam kan? Permukaan tajam-tajam, belakang dengan permukaan tajam. Banyak friction yang friction terhasil lah. Bila terhasil friction, terhasilkan panas. Bila panas menjadi bengkok dan patah dan sebagainya tu. Itu tujuan dia. Kan? Itu sebabnya itu terlalu penting bagi gear yang kita operate dalam, betul-betul kita nak jaga gear, kita kena
polis dia betul-betul. Ada kena ada kaedah nak polis lah. Tapi antara masalah dalam polis adalah gigi-gigi dia, gigi sendiri. Gigi sendiri. Okey? Boleh faham ni? Okey. So, dia kata kat sini, friction between two profile, itu increase resulting in uneven incomplete gear to profile. Self-precise design between two profile finishing more difficult to accomplish. Okay, and the transmission performance. Okay, nampak? Okay. Apabila kita ada satu lagi istilah yang dipanggil micro pitting. Boleh ke? Okay, dia ada satu lagi istilah dipanggil micro pitting. Okay, kenapa you perlu tahu tentang micro pitting? Tak ada dalam buku teks, tak ada dalam buku teks, tapi saya letakkan hasil daripada finding saya daripada jeda-jeda yang saya baca dan saya analisis. Micro pitting is an issue in the gear. Pitting itu apa? Lubang-lubang. Lubang-lubang macam lubang jerawat kita, itu lubang lah. Kan? Lubang kat jalan, lubang lah. Kan? Okay? Itu sebabnya pertama kita kena polish cantik. Bila kita polish dengan cantik, dia tak jadilah micro pitting dan sebagainya. Tapi kalau kita polish lebih kurang, kita tengok dalam mikroskop, kita tengok mata kita cantik kan. Mukaan yang betul-betul dia ada pitting. Pitting tu berlubang-lubang-lubang. Okey, berlubang-lubang kecil tu, kan? Okey. Apabila micro pitting ni berlaku, kenapa dia berlaku? Kan? Kenapa dia berlaku? Kerana dia ada berdasing masuk. Kan? Macam contoh habuk kecil kan? Tapi kalau dia lapor laju, dia akan jadi melekat. Kan? Bila melekat, dia akan jadi berlubang. Bila lama-lama berlubang, dia hakis. Dia menjadikan hakisan, akan jadikan crack dan sebagainya. Dia punca pada micro pitting lah. Kan? Micro pitting ni kita kena jaga dia sendiri. Kalau gear tu sendiri, kita kena letak dalam kompartmen yang betul, elakkan daripada benda asing masuk dan sebagainya. Dia akan jadi jaga yang elok lah. This is called micro pitting. Due to the result, the image quality, surface asperity level, radius microsurface contact level. Okay, surface asperity. Pernah dengar asperity ni apa? Have you ever heard asperity? Tak pernah. Okay, tak apa. Kalau tak pernah, nanti mungkinlah you berpeluang masuk ke lab FPV3 dekat lab ni, yang lab yang sama tentang mesin UTM tadi. Dia ada juga satu lagi mesin dipanggil surface roughness. Nah, jadi surface roughness tu dia bacaan dia tengok ada graf asperity yang tinggi, maknanya permukaan dia tu tak cantik lah, bahkan kasar lah. Asperity rendah tu permukaan dia lembut lah. Jadi kalau kita tak mau menyakitkan hati kawan-kawan kita tersentuh pipi dia, kita kata asperity tinggi, maksudnya pipi dia kasar lah. Kan? Asperity rendah tu maksudnya pipi dia lembut lah. Kan? Tu yang lelaki jangan ubat dekat perempuan jangan ubat dekat lelaki. Okey, faham lah? Kan? Asperity tu lah, kita bukan kasar, bukan lembut. This is called asperity. Okey, kita nak asperity yang sama, maksudnya kita tetap kena polish bagi cantik bukan anda. Okey. Okey, time bearing mesh stiffness. Okey, apa dalam istilah kita berbicara tentang gear, you kan, kalau you betul-betul kaji tentang gear, dia banyak cerita tentang time bearing stiffness, time bearing mesh. Apa maksud time bearing mesh? Kan? Time bearing mesh adalah masa yang benda tu contact. Kan? Masa dalam benda tu. Kalau you boleh relate dengan slide saya dalam slide ni, PDF punya slide, PowerPoint punya slide, dia ada contact time. Okey, apabila gear tu masuk sampai gear tu keluar, berapa millisecond je, dalam millisecond je saja benda tu berlaku. Tapi ini dipanggil time bearing mesh. Maksudnya dia masuk
dan dia keluar. Berapa masa dia masuk sampai berapa masa dia keluar. Nampak? This is quaternary mesh. Okay. Jadi kita nak tengok kat sini, dia ada kaitan juga dengan gear transmission. Gear kan bergerak laju. Kita nak time bearing mesh yang kita boleh set lah. Kan? Kalau kita macam kita bawa kereta, kita nak lari 100, dia lari 100. Kita nak lari 50, kita lari 50. Kan? Itu macam ada kaitan dengan gear kontak sama kontak gear. Itu. Okey. Bila kita cakap tentang gear, kita mesti cakap tentang noise. Itu juga tak ada dalam teks, tapi ada dalam finding yang saya share dengan you all. Apabila kita cakap tentang gear, kita tak boleh lari pada noise. Kan? Kita tengok memang dalam application seharian kita tengok bunyi bising kan? Bising betul. Kan? Satu mekanisme tu bunyi bising betul. Kan? Dan kereta yang lain, kereta yang mahal sikit bunyi slow, tak dengar bunyi sangat. Kan? Kenapa jadi begitu? Kerana ada kaitan dengan gear mechanism. Kita nak kurangkan noise. Okay? Noise level ni. Jadi bagaimana kita nak kurangkan noise? Again, ada kaitan dengan selincin mana you boleh polish gear tu. Kan? Bila gear tu cantik, dia tak kontak sangat dan dibantu oleh lubrication yang cantik, kan? Dia tak jadi noise lah. Kan? Dia tak jadi noise lah. Kan? Dia kurang lah noise. Noise akan jadi tapi dia boleh kurangkan. Kan? Itu pentingnya noise. Tengok kat sini. Okay. With this use of gear plan modification, it is possible to achieve range of goal including enhanced residual stress characteristic, decrease running noise, reduce mesh impact, and elimination of assembly error. Okay, kat sini dia ada kaitan dengan gear modification lah. Suitable tooth modification. Okay, facing gear drive, demonstrate relative insensitive contact performance. Kat sini with the suitable tooth modification, the mesh impact and leaning load of double helical gear can be reduced to the bare minimum. Okay, impact on dynamic excitation such as time bearing mesh stiffness, time bearing friction, and mesh force. Okay. Lepas tu gear flank modification, kita boleh reducekan running noise, reduce mesh impact, elimination of assembly error dan sebagainya. Okay. Dalam kajian ni dia kata bevel gear dia guna banyak untuk helikopter, kan? Sebab dia boleh laju lah kat sini. Kat sini pula, kat sini antara yang saya take note kat sini, dia dipanggil inaccurate coagility. Apa maksud inaccurate coagility? Kan? Okay, ni antara finding yang saya dapat. Maksudnya apabila gear dengan gear bersambung, you imagine banyak assembly gear. Satu mesin yang besar, mesin yang panjang. Bila kamu nak connect antara each other, dia perlukan alignment, dia perlukan sama shaft. Sama.
kita harap dia sama, tapi kadang-kadang dia lari sikit. Bila lari sikit tu dia tak sama. Okay, coagility dia lari, dia jadi tak sama lah. You boleh type kataan ni kat Google, you tengok perkataan coagility tu apa. Maksudnya kita nak harapkan benda tu bila dia connect sama. Tapi kadang-kadang dia lari. Lari tu inaccurate. Bila inaccurate itu benda tu yang maksudnya gear akan jadi lari. Kan? Okay. Okay. Antara yang dibagi tahu kat sini, yang saya masih ingat, dia dalam proses kita nak hasilkan gear yang cantik, kita ada proses dipanggil short peeling. Short peeling. Saya tak ingat sama ada dia masuk dalam silibus manufacturing proses 1 ke tak. Saya tak ingat itu. Tapi istilah dia panggil short peeling. Apa dia short peeling ni? Short peeling ni tujuan dia nak kuatkan gear. Dia nak kuatkan satu body tu, kan? Dengan cara dia tembak partikel kecil-kecil, okay? Partikel kecil-kecil tu pada permukaan tu supaya permukaan tu jadi lebih kuat. Okay. Apabila satu permukaan, you imagine permukaan yang rata, okay? Apa yang stress ada kat situ? Stress ada kat situ apa? Yang ada kat situ dipanggil residual stress. Residual stress tu apa? Kan? Ibarat kamu ada Play-Doh, pernah main Play-Doh plastik masa kecil. Masa kecil pernah main. Kamu jolok plastik tu angkat tangan, dia jadi apa? Berlubang, masih berlubang, dia tak boleh balik ke bentuk asal, kan? Itu dipanggil residual lah kat situ. Okey, apabila satu permukaan yang apabila keluar daripada mesin, dia keluar daripada kilang, dia masih ada stres yang berlaku kat situ. Sebab tu bila kamu buat pemotongan, welding dan sebagainya, kamu buat welding ni, pelajaran welding ni, okey, pelajaran welding, bila you buat welding, nampak straight dah, dia nampak dah elok dah, jadi bengkok dah. You nak buat L kata, you dah welding elok dah L, tak lagi pergi minum, esok pagi letak, jadi sengit, jadi ada angle, nampak? Daripada L straight kamu buat hari ni, esok kamu pergi minum kan, makan kan, esok pagi balik, kita tengok dia jadi L, dia jadi terangkat sikit. Tak terangkat mana, tapi terangkat sikit. Kenapa boleh terangkat sikit? Sebab masih lagi ada residual stress kat situ. Residual stress tu kita nak bagi hilang macam mana? Kalau dalam proses welding kita layarkan lagi api tu, layarkan sikit api tu bagi dia jadi hilang residual stress tu, kan? Tapi kalau permukaan yang rata, juga permukaan gear, okey, sama prinsip dia. Permukaan yang rata, you imagine meja dan juga permukaan gear yang rata, nak bagi hilang residual stress macam mana? You tembak dia panggil short pinning tu. Okey, short pinning tu you tembak partikel kecil-kecil. You boleh google lah, dia tengok satu animation short pinning tu apa, tembak permukaan tu, dia akan menjadi berlubang lah. Nak kata berlubang banyak pun tak, tapi berlubang tu menyebabkan dia akan jadi hilang residual stress tu. Dia hilang dan permukaan tu jadi lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Kerana kalau kamu kira matematik pun, relate dengan subjek deflection of beams yang solid mechanics 2, apabila satu permukaan yang rata, dia ada population dia boleh tahu lah. Tapi kalau permukaan tu ada lubang-lubang, sebenarnya dia lagi kuat lagi. Permukaan itu, di kekuatan itu, kan? Itu sebabnya antara cara kita nak hasilkan gear yang kuat, kan? Kat sini kita ada dua isu. Satu, kita nak polish bagi cantik, dan satu lagi kita nak gear yang kuat. Dua-dua tu kontra lah. You tengok application mana you nak pakai, kan? You nak pakai application yang laju dan sebagainya, kena polish betul-betul. Gear tu cantik je, gear polish. Tapi kalau nak gear yang kuat, apa yang kuat maksudnya untuk rough operation lah. Gear yang rough operation, contoh tadi dalam saya tunjuk gambar kat Indonesia tadi, gear tu besar tu. Tak kisah dia main ribut ke masuk dalam api ke, tak kisah. Dia untuk rough operation. Jadi yang tu rough operation tak ada masalah. Itu bergantung you punya application nak pakai kat mana. Okay, boleh faham kan? Tu kita ada dua kontradik punya isu. Satu nak pakai yang cantik, satu lagi yang pakai untuk rough, kan? Kita nak gear kuat,
atau contoh gear kuat, kita kena tembak dengan proses shock pinning. Okey. Okey, 4-6 minit. Saya bagi kuis kat you lah. Tadi yang saya cerita tadi, ambil bacaan tak? Kan? Kita tidur. Okey. Boleh buat ni. Jadi it is your attendant. You dah apa, tulis lagi, letak kat depan ni. Betul boleh balik lah. Kan? Okey. Boleh tanya kawan. Okey, boleh bincang dengan kawan. Ni kuis hantar kawan ni. Hantar kat sini lagi. Okey. Boleh tanya kawan, tak apa. Tuliskan nama dengan metrik, tuliskan dengan tulisan yang cantik, dengan terang-terang. Kan, dan supaya saya boleh baca. Siapa tulisan teruk, tulisan buruk macam tulisan saya, tulis dengan cantik. Kan? Okey, kita dah setengah jam. You boleh tanya kawan-kawan. Okey. This is your attendance. Siapa tak datang lah. Kan? Tak apa lah mungkin. This is a quiz. Mungkin boleh dengan beberapa markah lah. Kan? Okay. Ambil bacaan ni. Ada tidur je. Ada seorang. Ada main headset. Ada telefon. Tak nampak. Kan? Okay. Apa buat. Dia tanya kawan. Boleh tanya kawan tak? Tanya kawan. Tak apa. Tanya, ni bukannya test apa. Boleh tanya kawan apa.